Ko taku hihia kia māmā te huarahi mō a tāua rangatahi. Kia māmā te huarahi mō a tāua taurikiriki, te hikoi. Mā ngā tikanga o te reo e awhi atu, kia kitea ngā hua, ngā tohu, ngā kurahuna, ngā tauira e tāi ai e rātou te whakaringa. Kia ora ake ko te ngākau, kia ora ake ko te tua matua, hine ngaro. Kia ora ake ko te wairua. Kia marama pū, kei o rātou reo e Māori nei, ngā tikanga hei whakakaha, hei whakapakari, hei whakamāma. Ko taku ingoa, ko Paraone Titan, ko tōku whakapapa ahu mai ana i te moana nui a kiwa, i Hāmoa, te taho tōku pāpā. Te taho tōku māma no ngā tihine a maru, ko ngā iwi, ko ngā puhi, ko ngā titu whare-toa. Whakaaro ana kia puta i waenga i a tātou he whare kōrero. Kia tāia e koutou te kite i te tauira, ka tāia e koe te rongo i te tauira, ka tāia e koe aia te kōrero, me te whakaringa. I te mea katoa koutou kei konei, he taitama wahine, ka anga pērā aku kōrero, ki te ao o te taitama wahine. Nā reira, he whare kōrero, me mau nei tātou e tātou ki tēnā kōrero. Koira ta tātou tiki atu he tauira o te whare kōrero. O kia haere pē tātou ki te ngahere nei. When we understand aspects of whakapapa, we can also visualize tikanga of whakapapa in our everyday life. Ne? So to understand that there's a time to pick rongoa and how it functions, we also need to recognise how we function and when is it the right time to do certain things. Neha. The goal is to always understand who you are as an individual, and you can support that development by understanding tikanga whakapapa and applying it. Neha. Clearly identifying how to move through a challenge is really important. When the rākau is in te tai ao and it's a windy day, what do you see the rākau doing? Eneke ana, ne? Now, if it's a really stormy day, it'll be a lot violent, ne? The movement. And very seldomly will you see a rākau snap under pressure, because the rākau has that ability to go with the pressure and then retain its posture. And that there is another learning for all of us. We need to be like a rākau. We need to have that conditioning and then come back and reset. Because it's always a learning. No matter what pressure you're under, it's a learning. As soon as you leave this ngahere, it's a different space out there. But what makes the difference is how you live your tikanga. Do you leave this learning here, or do you start to apply it? Ka hikoi ana koe ki roto i te whare, e rima ngā pau ka kite ake. E whākai roto ko tahi kei waho. E rima ngā pau kai te whare. Every whare has amo. The amo actually played a big principle in bearing the weight of the whare. Ne, ko te tikanga o te kupu amo is to carry, ne, koira te amo. Huri mai, but just stay in position so you can see. Ko te pau tuarongo, ne, te kai hono i o tātou rongo, mai te ora ki te mate. Pau tuarongo. Inspiration always comes from the pō.
then when you bring it into fruition, it comes into light, ki te ao. Whakamārama i te kaupapa, mai te pau te wharau, nei ko te wāhanga e tiaki ai. Ka tiaki ai. Ka tiaki nai te kaupapa I konei. So now inspiration has come from that connection, mai te pō ki te ao. Now you start to look after that inspiration and you put it into, you allow it to manifest, ne? Marama. And you're looking after what its design starts to feel like and starts to look like. Whakatauira I te kaupapa, mai te TAUTOKO manawa. This is where you and I make our connections on an innate, intimate level with your kaupapa. If it's not meaningful, you won't do it. If it's meaningful, you'll naturally do it. Whakatau I te arotake, mai te pau tāhuhu. Now you know who you are in your kaupapa. Whakau I o whakaro moto kaupapa kei te pau kaiawha. Here is where you start to share your kaupapa with everybody else. And you have your support systems beside you. Ne? Ko ngā amo, ngā pau amo, ngā kai pau tiri, ngā kai tiri kia tū ai te whare. Support systems. Ne? Pau tuarongo, pau te wharau, pau toko manawa, pau tāhuhu, pau kaiawha, pau amo. Whare kōrero. To find yourself is to understand your whakapapa. And if you don't have a whakapapa to then trace your source, then follow the whakapapa of common sense. Look for your common connections that will allow you to gain some foundation. And sometimes it's talking to a person, sometimes it's reading literature, sometimes it's a bit of research, and whatever gets you to that point, it'll be about common sense. There are 3 ways of looking at how to care: manaaki, tiaki, and atawhai. Manaaki is when you're encouraging someone to live their mana that's within their whakapapa. Tiaki is when you're encouraging someone to do what is right. And that might be by way of example, there might be verbal, that's tiaki. And then there's atawhai. And atawhai is when you're walking with that person and you're following that person as a form of support, and that connection is always there. So we have the 3 ways of showing how much you care: manaaki, tiaki, atawhai. Ko te kōrero o te taumata, tiaki nā ngā iti, noho tahi, kōrero tahi, mahi tahi. Ko taku kōrero tuaurua, nā ngā pō wehi. Be kind to people, and they will follow you. Mauri ora.